representative of this particular class? Sir, I along with two others, Shobik and Proshun Noshkar. Acha, how many students are there in your section actually? Sir, around 6 to 2. 72. So there are now at present there are 61 students present. So we have to wait till all the students enter the classroom. I hope all of you have received the email shared by me. Yes, sir. Yes, sir. And we have shared the class link in the official group also so that the students can join through Okay. there. So we wait for another 4-5 minutes and then we start our class. Okay. So hello students, we have to start our class right now. Those who have not joined, I cannot help, but the class representatives are requested to share the information with all the students who have not joined that the time for joining the class is 2:30, and this being a sessional class, laboratory class, even though it is an online class, everybody should follow strict time schedule. So this is very important thing. So I will allow 10 minutes uh, to participate in the class beyond 2:40.
I will not allow anybody to come and join the class. This is for the information for all the students who are present today, as well as those who are not present today. So these today being the first class, I will allow a few more students till we start the laboratory experimentation. Now, before going to the experiment proper, let me share a schedule of our class. I think you have all got the routine shared by Professor uh, Abhishek Rai. Am I correct? তোমরা সকলে পেয়ে গেছো না? Yeah, you have received. So I am sharing something. Now the thing is that I think you can see my screen, isn't it? I am sharing something. Yes, sir. Yes. Okay. Now the thing is that the laboratory tests that we will be performing, laboratory experiments. So these are, the number one is tensile test of round specimen. This will be steel specimen. Okay. Number two is bending of beams. Bending of beams. This will be basically eye joist. Again, this material is steel. The third experiment is buckling of column, and the fourth one is unsymmetrical bending of beams. These are the four experiments we will be performing in this class. That means each group is allotted 4 classes to perform these 4 tests. Okay. Now of which শান্ত পাল, আজকে তুমি তোমাকে অ্যালাউ করলাম, পরের দিন থেকে কিন্তু তোমাকে 2:30-এর মধ্যে ঢুকতে হবে, নইলে কিন্তু অ্যালাউ করব না। Okay, sir. Sorry. So off করো, অডিও অফ করো। So of all these 4 tests that you will be performing in this laboratory experiment, rather you will not be performing. If the university opens, then only you will be able to perform a few of the experiments, but other than that you will only view the experiments that we have recorded earlier. Now this tensile test specimen and bending of beams, this is based on simple strength of material STR. Now just a second. Strength of materials approach. So the strength of materials approach, hopefully you have learned in your first year and second year, first semester. Dev Mallo, you are allowed only for today. If you are late by so much minutes in the next class, I will not allow you. You should always try to enter before 2:30. Sorry, sir, it won't happen again. Okay, thank you. Now these two tests, for these 2 tests, basic theory is already taught in your earlier classes. So I won't get into the details of the theory of these 2 tests.
But the problem will be with this buckling of column and unsymmetrical bending of beams. Now, the major crisis with the new syllabus that we have understood is this buckling of column. The theory of buckling of column, is in the third year. First semester. So this is the biggest problem with this particular experiment, buckling of column. So probably we will try to perform this experiment at the end. Okay. So before buckling of column, we will study this unsymmetrical bending of beams. Now this unsymmetrical bending of beam is a part of second semester syllabus. Second semester syllabus. Okay, so who is responsible for teaching this theory of structures in your second semester? What is the name of the teacher? Sir, Indrajit Borua, sir. Indrajit Borua. Indrajit Borua and KKM, sir. And KKM, sir. Have they taken any class till now? Sir, Indrajit Borua, sir, have taken a class. Have they discussed with you which part of the syllabus will be taught by whom? Yes, Indrajit sir will teach us the deflection of beams part. He will start the chapter. Deflection of beams. Okay, I will then ask him, if possible, in another 1 month time, if he is able to give you the lessons on unsymmetrical bending of beams, then it will be easier for us to perform the experiment. Otherwise, just a minute. Gurinder Gill is trying to enter and I am not allowing him. Gurinder Gill, are you there? Hello, Gurinder, are you there? Gurinder? Yes, sir. So if in the next class you are late, then you will not be allowed to enter the class. That is why I was not allowing you to enter the class. From next day onwards, you have to enter the class by 2:30 only. Schedule time, not beyond that. Okay, fine, thank you. Now let us start about our experiments. So these are the 4 experiments we will perform, and for buckling of beams, naturally we have to learn some basic theory before we perform these experiment. So that is why we are putting this again. Arabdha Bhattacharya. Oof, no. আরব্ধ কটার সময় ক্লাস শুরু তোমাদের? আরব্ধ, হ্যালো, আরব্ধ আছো নাকি? সরি স্যার, নেক্সট দিন দেরি হলে কিন্তু আমি অ্যালাউ করব না। আচ্ছা, now having said that, I will just introduce my colleagues who will be also responsible to take this class. So they are Professor Biplab Ranjan Adhikari. He is there present in today's class, but he is responsible for the other section. So that is, but he is still there in this class, but he is responsible for the other section of the of your class actually. And there is Professor Shaugato Bhakto. Shaugato Bhakto, you are there, isn't it? Yes, sir. I am present, sir. Yeah. So Professor Shaugato Bhakto is also responsible for both the classes. With me, he is there, as well as with Biplab Adhikari also, he will be there. So we 3 will be taking this experimental class, this class on experiment, divided into 2 sections. So this is how we have planned it, and you have been shared with the class schedule, so you know on how we are going to go ahead with the schedule. So that is all right. The next thing is that we have certain plans. Means after we perform the experiment, say suppose the
today is the, just a minute, 1 minute. Yeah, this is, কোথায় গেল? Suppose today is the 0th day. Today is the 0th day of our class. So we will actually show you the experiment in terms of a videography. Okay. So once that is shown, obviously the data, the detailed data cannot be shared in the video. The detailed data for today's experiment, I will be sharing it only on the first day, means tomorrow. Tomorrow over the email platform, I will share the data. With this data, you have to prepare your report, preparation of report, and it will be submitted before the 15th day. Class representative কে? ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ কে আছো? স্যার এই গুরিন্দার গিলদার কে স্যার? ও আমাদের ক্লাসে পড়ে না স্যার। তোমাদের ক্লাসে পড়ে না, তাহলে লিংকটা কি করে শেয়ার হলো? স্যার আমরা তো অফিসিয়াল গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি, বা অফিসিয়াল থেকে কেউ ফরওয়ার্ড করে হয়তো করেছে স্যার। এবার থেকে আর কোন ধরনের অফিসিয়াল গ্রুপে হোয়াটসঅ্যাপে কোনো লিংক ফরওয়ার্ড করবে না, ইমেলে করবে। আর প্রত্যেকে নিজেদের রোল নাম্বার দিয়ে ঢুকবে ইয়েতে, ক্লাসে। ওকে স্যার। রোল নাম্বার ছাড়া আমি অ্যালাউই করব না, নাম দিয়ে ঢোকা যাবে না, রোল নাম্বার থাকতে হবে পরিষ্কার, এবং রোল নাম্বার অনুযায়ী আমি রোল মানে অ্যাটেন্ডেন্স অ্যালাউ করব। স্যার মানে আমাদের নামের জায়গায় রোল নাম্বার লেখা থাকবে আপনি বলছেন? আর নামের জায়গায় রোল নাম্বার থাকবে। ওকে ঠিক স্যার। আছে। ওকে স্যার। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম, সো ইউ হ্যাভ টু সাবমিট দিস ল্যাব রিপোর্ট on the 15th day of the lab class. That means after 2 weeks. So this is mandatory. What we will do, we will create a Google Drive, Google folder basically, and this link will be shared, say on the 12th day. On the 12th day we will share this link, and this will be open up to 16th day. So you have got 4 to 5 days of window to put your report in the Google Drive, and we will download it at our end, and it will be evaluated. So this is the first thing that you should keep in mind. Second thing is that how to write the report. The report should should have a title, then introduction, then your objective, then your procedure. So as you don't have any opportunity to take photograph, so just if possible you can put a schematic diagram of the test setup from the video that we will be sharing. The procedure, that means what you do, you take a few of the students should record the video at your end, such that you can have the schematic of the test setup known to you, and you can share it among your friends. So procedure, then it will be followed by results and discussion. So these are the few things that that should be there in the report. And obviously in the results and discussion, necessary tables and graphs, whatever is required should be shown. So this is how the
report should look like. Now I will share another slide about today's class basically. Just a minute, I close it. I will share another slide about what we are going to perform today. Is it visible? Yes, sir, it is visible. Okay. Now, in today's experiment, as we have told in the beginning, we are going to have this tensile test of rounded specimen. Now, the specimen that we will be testing is a reinforcement bar. So we have got a reinforcement bar, which is the test specimen, and this reinforcement bar is prepared for the test as per ASTM standard. Now, the detail of this ASTM standard, how to prepare a reinforcement bar, you can search in the net, or you have to wait for one day before I share the document with you, because we have got a rounded specimen like this. We have got a rounded specimen, a cylindrical type of specimen you have got with a certain diameter. So the test section of this, but the test procedure is this specimen will be subjected to axial loading. Suppose this is the frame in which it is mounted. This is the frame on which it is mounted, and this frame is subjected to some kind of a axial load. Okay, so some kind of a axial load it is subjected to. Now, in this particular specimen, there is a particular section. Suppose this section length is L. This diameter of this section, D naught, is less than D. So the relationship of D naught and D is specified as per ASTM standard. Okay, as well as the length of the test section is also specified as per ASTM standard. So what is the idea? The idea is you have to subject this particular specimen to some kind of an axial loading. This axial loading is applied on the specimen using a universal testing machine or a UTM machine. All these details you will see when you see the experiment in the video. So using an UTM machine, this specimen is loaded, and the recording that we have to see is the elongation of the specimen. This is the thing that we have to record. And the second thing we are going to record is for which load. The load versus elongation, both the loading as well as the associated elongation for a given load step. So load means load steps actually. For each load step, we have to measure the elongation, and you know that elongation, that means delta L is the elongation, original length is L. So this will give you the strain value of the specimen. The load is given, divided by the cross-sectional area will give the stress of the specimen, and the whole idea is to plot
The whole idea is to plot the stress versus strain graph for this particular specimen, for which we have to find the characteristic, the material characteristic of the specimen under test. The important material characteristic that we are supposed to learn from these test curves are up to the point where the curve is more or less straight line. So this is the linear zone or elastic zone. So this is the linear elastic zone. So the tangent modulus of this curve, up to which it is linear and elastic, will give you the modulus of elasticity or Young's modulus of the specimen within the linear range. And then there will be some point where the specimen will start yielding. So this is the yield point or the yield load we will identify. Then you will have the ultimate load, and then it will fail somewhere. So this is a approximate curve that I have drawn, but depending upon the specimen you are testing, you have to plot this graph actually, and from that graph you will be obtaining all these four properties, that is Young's modulus, yield point, ultimate point, and the breaking load. So these are the important issues that you have to learn, and this plot rather can be obtained if you record the elongation and the load steps for that elongation. So once these two data are recorded from the test, you will be able to plot it. Probably in, again you have done it probably in videography mode only, online mode only. That was in online mode only. In the applied mechanics lab, you had an applied mechanics lab, na? Yes, sir. ল্যাব ছিল Yes, না sir. হ্যাঁ, এবং সেই অ্যাপ্লাইড মেকানিক্স ল্যাব কি এরকম ভিডিওতেই হয়েছিল? হ্যাঁ স্যার। On video only. So you are an unfortunate group of students, so nothing we can help. Only thing is that if the college opens and you are allowed to attend the class, you can come. We will show the experiment. I will take the responsibility of showing you the experiment as a live demonstration. Okay. If the college opens before the semester, okay, before your semester examination, I will take the responsibility, because this is a very important experiment as far as engineering students studying with mechanics is concerned. Because without this particular experiment, the basic mechanics will not become clear at all. Okay. So this is all about the experiment, its procedure, what are you going to do, what are we going to see, etc., etc. So up to this point, hopefully you don't have any problem, because this is very similar to the basic theory that you have learned in your applied mechanics lab as well. So now I will directly share the video in which the experiment is demonstrated. You look into the experiment, and after the experiment is over, Professor Shaugato Bhakto is there. He is going to take your attendance. So you should not, or you must not leave the class like that. Shaugato, you are there, isn't it? So after the Yes, sir. Yes, sir. after the experiment is over, you please take the screenshot or in whatever form, such that all the student is accounted for in your. Either you can call the rows if you have got a roll sheet, or you can take a screenshot of the student present. So, Sir, I already captured the screenshots, and the roll sheet I don't have. For all the students. Yes, sir. For all So the I think students. there are 66 or 67 number of students. So for all of them, you have taken the screenshot. But again, I request you, after the class is over, you again take the screenshot once more. Okay, take two. Okay, okay, sir. Okay. Okay. Okay, sir. So that is as far as my
instruction is concerned, rest of the thing will be shared by other faculty member who has taken the what you call the videography. So let me unshare this particular slide and get into. Okay. Now let me share the other screen. I hope the screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now I am starting the, yeah, so this is, before we start, let me show you what exactly I wanted to convey in my schematic. So this green part you see on the top as well as the bottom are the two wedge that attaches the, that holds the bar or the round specimen that is shown here. This vertical line you see here, through which my can you see my cursor or not? Yes, sir. You can see my cursor. Yes, sir. Okay, there is a vertical line. You see there are some notches also. You can see some notches if you see carefully. So this is a reinforcement bar. This is the reinforcement bar, and you see somewhere in the center, you have got it machined actually. So this is little bit gray in color. This is more of a steel color. So this is basically machined. The surface of this specimen is being machined to identify this test section. So the diameter of the test section from the figure you can see is little less than the diameter of the entire specimen. So this is the part, as I was talking about, based on the ASTM standard, we have prepared this specimen. And this specimen is mounted in the UTM machine. This is the UTM machine, the universal testing machine. For yourself, you can see the universal testing machine. Now this universal testing machine will pull this specimen apart. That means the specimen will be subjected to tensile loading. Okay, this is what we are going to do. Now on this specimen there is an extensometer mounted. This is an extensometer. Extensometer means, so this is one end of the extensometer, this is the other end of the extensometer. So the two end of the extensometer defines the test length or L0. This is the test length. Now once this is pulled apart, what will happen? There will be change in the length. So the relative distance will start changing. So there will be delta L, that is elongation, that you can measure. So from that, you can measure the elongation of this specimen for each load step. Means this mechanism, that is the UTM, will be pulled apart in steps where the load will be recorded. There is another device where the load will be recorded, and your elongation is recorded using this extensometer. This is also called a dial extensometer. Now I will just start the video and you just see it, how it progresses. And if I find that there is a need to explain something, I will explain it. Otherwise, you just have a look. Okay. So here you can see this is the universal testing machine. Why it is universal testing machine? Because in this machine we can test the tensile test. And before I proceed further, is the audio audible at your end? The audio of the video audible at your end? Yes, sir. Sir, It is. Yes, sir. Yes, sir. Sir, it is audible but not properly understandable that much. Yes, sir. The voice is That cracking. is a Yes, sir. different issue. That is a different issue, but it is audible. Okay. Yes, sir, we can hear it. Okay, fine.
different types of text we can do here. So that's why it is called universal testing machine. You can see this is the lower jaw and this is the upper jaw. This portion is used for tensile testing machine. This is the lower jaw, this is the upper jaw. Where the tensile reinforcement is gripped and then it is cleared. And this is the upper part where the compressive testing is done. Also the buckling of column and the RSJ all are tested here. So this is the compression part and this is the tensile part. And this is the load system. This is the switch. From where we can operate this machine. And this is the load dial where the load is calculated from here. So here you can see this is the load dial. You can see there are three types of scale. Type 1 is called A, type B and type C. The least count of type A is 0.05 torque. The least count of B is সাউন্ডটা শোনা যাচ্ছে না। Yes, sir. The audio isn't audible anymore. Sir, there is no sound in the video. Sir, the audio सुनाई नहीं दे रहा। Sir, we cannot hear the video. Sir, audio में कुछ आवाज नहीं आ रहा। শুনতে পাচ্ছ না ভিডিও? না স্যার। না স্যার শোনা যাচ্ছে না। No, sir. শোনা যাচ্ছে না আমরা বুঝতে পারছি না। No sir শোনা যাচ্ছে না। Nothing audible, sir. কোনো ভিডিও No, শোনা sir. যাচ্ছে না। না কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না স্যার, শুধু মানে ভিডিওটাই চলছে আর কিছু না। স্যার ভিডিওটাও খুব আটকে আটকে চলছে। স্যার ভিডিওটা শোনাই যাচ্ছে না। স্যার পুরো বন্ধ। স্যার যখন স্কেলটা দেখানো হচ্ছিল তখন শুনতে পাইনি। কোন স্কেলটা? ওই স্যার আপনি মনে স্ক্রিন শেয়ার করে করেছেন, আপনি স্যার ট্যাব শেয়ার করে করলেন, অডিওটা শোনা যাবে ভালো করে। না আমার তো ট্যাব নেই, আমি তো কম্পিউটার থেকে শেয়ার করছি। না স্যার ওখানে স্ক্রিন শেয়ার অপশনের সাথে একটা ট্যাব শেয়ারের অপশন আছে, ওটা করলে share your entire screen and share a tab. তো share a tab করলে অডিওটাও শেয়ার হয়। আমি তো ট্যাবই শেয়ার করেছি মনে হচ্ছে, দাও দেখছি। ये ট্যাব, আচ্ছা ট্যাব শেয়ার করতে হবে বলছো? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার, শুধুমাত্র ভিডিও ট্যাবটা শেয়ার ভিডিওটা যেই ট্যাবে চলছে আপনাকে অপশন দেবে। না ট্যাব দিয়েছি, ট্যাবে এটা এলো শেয়ারিং দিস ট্যাব টু মিট google.com ভিউ ট্যাব। দেখতে পাচ্ছি আমরা। দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ এবার চালান একটু। So here you can see this is the load wire. You can see there are three types of scale. এবার অডিবল আছে স্যার। Type 1 is ঠিক আছে, type A, type B and type C. The least count of type A is 0.05 torque. The least count of B is 0.1 torque and the least count of C is 0.1 torque. And with the help of this scale, from scale A we can measure up to 20 torque, from scale B we can measure up to 50 torque, and from scale C we can measure up to 100 torque. খুব ভালো
মাথাটা সরাও। See, we have stopped the experiment for a few seconds and we have removed that extensometer. Have you seen that thing actually? Yes, sir. Hello? The reason is we have removed the extensometer once the specimen is supposed to have reached its yield point. Because just after yield point, the strain in the specimen will be very rapid without any significant change in the load. So if the extensometer is still mounted or kept mounted on the specimen, it may make the extensometer go bad because that is an instrument. So we have removed the extensometer as soon as we have realized that the yield point has reached. We have recorded that yield point, and then beyond that, we are interested only to know the ultimate load and the what you call the breaking point. That can always be seen from the load scale that one of our colleagues explained in the beginning, that there is a load scale which measures the load. Now the issue is, if we want to truly plot every point along the stress strain graph, we have to we have to mount a strain gauge which is which we can expand. Actually, it's an expandable thing. So we have to mount a strain gauge, and then using the strain gauge, we have to take the record of the strain happening within the specimen, and we can have all the values of strain right through up to the breaking point. But we are not using any strain gauge, we are using a extensometer, so we cannot keep the extensometer till the breaking point. We can keep the extensometer only up to the yield point. So this is why it is removed. So you have to keep in mind this particular thing. Now next again we will go to the experiment.
আলটিমেট তোমরা কি শুনতে পাওনি শেষের দিকটা এই যে আলটিমেট লোড যেটা বললো শুনতে পেয়েছো? স্যার আমরা সেরকম কিছু বুঝতে পারছি না শুনে। না কিছু তো বলছিল না, শুধু এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছিল ভিডিওটা ভেঙে গেল, ভাঙার সাউন্ড আমাদের অডিও এলো আর কি অনেকক্ষণ পরে। স্যার আমরা কোন টেস্ট করছি? নেম অফ দ্য টেস্ট। তুমি কি ঘুমাচ্ছ নাকি? নো স্যার ইউটিএম ইউজ করছি স্যার, কিন্তু মানে কোন টেস্ট, মানে টেনসাইল লোড বার করছি না কি করছি আমরা? টেনসাইল টেস্ট অফ দ্য রাউন্ড স্পেসিমেন। তুমি কোথায়, নাম কি তোমার বাবা? ওহে স্যার বুরাই। স্যার কমল বুড়াই। স্যার ক্যাম্পাসে, স্যার আসলে অফিসিয়াল কাজে ক্যাম্পাসে এসেছি স্যার, ওই জন্য অফিস মানে প্রিভিয়াস সাউন্ড শোনা হয়। ক্যাম্পাসে এসছো, ক্লাস বন্ধ করে তোমাকে তো অ্যাবসেন্ট মার্ক করবো আমি। তুমি অফিসিয়াল ক্লাসে আসো না আসো তাতে যায় আসে না, ক্লাসটা তো করবে। স্যার ক্লাস করছি স্যার। করছো মানে কি এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে বলতে পারছো না? যাই হোক সময় নষ্ট করছি না, চাপ বাদ দাও। যা যা শিখছো শেখো, আমাদের কিছু করার নেই, আমাদের দেখানোর কাজ। শুনতে না পেলে বলো ব্যাস, এরপরে কি এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে আমাকে বলো না, আমি 8 ঘন্টা 45 মিনিট ধরে একই কথা বলে যাচ্ছি। The most important thing is that after the breaking of the specimen, the nature of the break is what you should observe. In your strength of materials, you have in your class, you have learned that a tensile specimen fails due to shear. Am I correct? A ductile specimen under tension fails due to shear. Is it clear to everybody? Yes, sir. Okay, exactly that is what is going to happen to this particular specimen only also. Now, if it fails in shear, what will be the angle of the failure with respect to the load axis? If a ductile tensile specimen fails in shear, then what will be the angle of the failure plane with respect to the axis of loading? 45 plus 5. 45 plus 5 আবার কোথা থেকে পাচ্ছ? 5টা কোথা থেকে এলো বাবা? 5 নয় স্যার, 5 অ্যাঙ্গেল অফ রিপোজ। অ্যাঙ্গেল অফ রিপোজ তো সয়েলে আসে, ডাকটাইল হলে সবসময় 45 ডিগ্রি হয়। 5 আসে, খারাপ বলনি, ঠিকই বলেছো। হ্যাঁ, তাহলে আমরা মোটামুটি 45 ডিগ্রি বলতে পারি, তাই তো? 5 আমাদের ডাকটাইল স্পেসিমেনের জন্য মোটামুটি 0। এই এক্স্যাক্টলি এই পার্টিকুলার ফেনোমেনাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কিনা সেটাই এখন দেখা হবে। ওকে, লেট আস সি। দেখো এখানে একটা কাপ কোন টাইপের ফেলিয়ার আসছে। কাপ কোন মানে একটা কাপের মতন দেখতে হয়ে গেছে, একটা কোন হয়েছে। এই কাপ কোনটা মোটামুটি 45 ডিগ্রির কাছাকাছি একটা ফেলিওর প্লেন ডিফাইন করে। এটা যেহেতু সার্কুলার স্পেসিমেন, সব দিক থেকে 45 ডিগ্রি হবে, সো ইট হ্যাজ রেজাল্টেড ইন এ কাপ কোন টাইপ অফ ফেলিওর। So if it is a rectangular shape, then if it is rectangular shape, then it will be rectangular মানে যদি মানে ফ্ল্যাট স্পেসিমেন হয় তাহলে 45 ডিগ্রি হবে। যেমন যে তোমরা ইয়েতে দেখেছো যে কি বলে আমাদের অ্যাপ্লাইড মেকানিক্স ল্যাবে, রেক্ট্যাঙ্গুলার মানে যদি বক্স টাইপের হয় তাহলে ওই রকম ধরো কি বলবো, একটা কনিক্যাল টাইপের হবে আর কি, একটা স্কোয়ার কনিক হবে যার বেসটা স্কোয়ার, একটা কনিক সেকশন হবে যার বেসটা স্কোয়ার। এটা যেহেতু সার্কুলার সেহেতু একটা মানে কনিক সেকশন হয়েছে উইথ এ সার্কুলার বেস। এই হচ্ছে ব্যাপারটা। আচ্ছা, এইবারে যেটা ফাইনালি এই ভিডিওতে নেই, যেটা আমি তোমাদের বলে দিই একটা জিনিস, এটা আনশেয়ার করছি। 1 মিনিট দাঁড়াও, এটাকে আনশেয়ার করছি। স্টপ শেয়ারিং। ফাইনালি যেটা করা দরকার, 1 মিনিট।
ফাইনালি যেটা করা হয়, যেটা এই পার্টিকুলার এক্সপেরিমেন্টে সামহাউ দেখানো নেই এই ভিডিওগ্রাফিতে, সেটা হচ্ছে এই যে স্পেসিমেনটা, ধরো আমি স্পেসিমেনটা আঁকার চেষ্টা করছি, ধরো 1 মিনিট। ধরো এইটা হচ্ছে স্পেসিমেন, স্পেসিমেনটা হচ্ছে এই টোটাল ওভারঅল এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পুরোটা হচ্ছে স্পেসিমেন। তার মধ্যে আমরা বলছি যে এই যে লেন্থটা এল, এইটা হচ্ছে আমার টেস্ট লেন্থ। এই টেস্ট লেন্থের মধ্যে কি করেছি, আমি এই একটা পয়েন্টে আর এই একটা পয়েন্টে, এই দুটো পয়েন্টের মাঝখানে আমি আমার এক্সটেনসোমিটারটাকে লাগিয়েছি। am I কারেক্ট? ছবিতে তাই দেখেছো নাকি? এইবারে কি হয়েছে, এই পার্টিকুলার স্পেসিমেনটা এইদিকে, মানে এই স্পেসিমেনটা এইদিকে আর এইদিকে একটা পি লোড দিয়ে টানা হয়েছে। ইট ইজ এক্সটেন্ডেড বাই এ লোড পি। সো হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন, এই যে এক্সটেনসোমিটারের যে পার্টটা আছে, আমি যদি এক্সটেনসোমিটারের পার্টটা আঁকি আলাদা করে, তাহলে কি হবে, এইটা আস্তে আস্তে একটুখানি হলেও ইলংগেটেড হয়েছে, এটা ইলংগেটেড হয়েছে। তার মানে এল যে লেন্থটা ছিল সেটা আমার এল প্লাস ডেল্টা এল হয়ে গেছে, তাই তো? এলটা এল প্লাস ডেল্টা এল হয়েছে। আমাদের যেটা মেজার করার দরকার ছিল, এই এলটা কিন্তু ওই এক্সটেনসোমিটারের যে ডাইমেনশন, সেই ডাইমেনশন দিয়ে মেজার হয়ে আছে, এটা নিয়ে আমার চিন্তা নেই। কিন্তু এল প্লাস ডেল্টা এলটা কত হলো সেটা মেজার করা হয়নি, কারণ আমরা তখন এক্সটেনসোমিটারটাকে সরিয়ে ফেলেছি। কি করা হয়, একটা বেসিক্যালি একটা টেবিলের উপরে ওই যে ভেঙে যাওয়া স্পেসিমেন দুটো কাছাকাছি এনে, মানে ইন ক্লোজ প্রক্সিমিটিতে রেখে, এইখানে একটা বেসিক্যালি এই যে পয়েন্টে আমি এখানে মার্ক লাগিয়েছি, ইয়েগুলো এক্সটেনসোমিটারের হেডগুলো, সেইখানে বেসিক্যালি দুটো নচ থাকে আর কি। এই নচ পজিশন থেকে মেপে আমি এল প্লাস ডেল্টা এলটা বার করি। এইটা দরকার কি না, পার্সেন্টেজ ইলংগেশন is also that needs to be obtained. Percentage elongation কেন দরকার, কেননা আমি যদি একটা ডাকটাইল স্পেসিমেন টেস্ট করি, তাহলে the more ductile it is, the more energy it can store. তাই তো নাকি? জানা আছে তো নাকি? স্যার হ্যাঁ, কারণ ডাকটাইল স্পেসিমেন মানে কি, the area under the stress strain curve, এই যে টোটাল যতটা ডাকটাইল হবে ততটা এনার্জি স্টোর করতে পারবে, তাই তো? জানা আছে নিশ্চয়ই। তাহলে আমাদের এইটা কিসের জন্য কাজে লাগছে, আমরা এখানে স্ট্রাকচারাল স্টিল হিসেবে ইউজ করছি। স্ট্রাকচারাল স্টিল হিসেবে ইউজ করছি মানে বেসিক্যালি রিইনফোর্সমেন্ট বার বললাম। আরসিসি কংক্রিটে আমরা রিইনফোর্সমেন্ট হিসেবে বার করছি। আর আমাদের আরসিসি কংক্রিটে বেসিক্যালি আমাদের যদি একটা কংক্রিট বিম চিন্তা করি, তোমরা তো কংক্রিট বিম পড়ে মানে ড্রয়িং করে এসছো, দেখেছো যে বটমে আমার মোটামুটি স্টিল রড গুলো দেওয়া থাকে। বটমে স্টিল রড দেওয়া থাকে তার কারণ এর উপরে যখন লোড পড়ে তখন বটম পার্টটাতে টেনশন হয়। কংক্রিট ইজ ভেরি ব্যাড ইন টেনশন। সো এই বটম পার্টের যে টেনশনটা, দিস ইজ ক্যারিড বাই দিস রিইনফোর্সমেন্ট বার। এই যে রিইনফোর্সমেন্ট বার যেটা টেস্ট হলো, এটা রিইনফোর্সমেন্ট বার টেস্টেড হলো, এইটা হচ্ছে এই বটম পার্টে দেওয়া হয়। বটম পার্টে দেওয়া হলে মানে কি, if it is subjected to some kind of a load, the bottom part will be subjected to tension. So the more ductile it is, the more load it can carry. এটাই হচ্ছে বেসিক প্রিন্সিপাল। That is why this percentage elongation plays a major role. আমাদের মোটামুটি 20 থেকে 22% of the percentage elongation পাওয়া উচিত আর কি, বুঝছো তো? আইডিয়ালি এক্সপেরিমেন্ট এবার নির্ভর করে ডিপেন্ডিং আপন দি কোম্পানি, মানে
ধরো আমরা যদি সেলের অথবা টাটা ভালো ভালো কোম্পানি স্টিল ইউজ করি, ইট উইল গিভ এ গুড রেজাল্ট। কিন্তু যদি এরকম ওই আমাদের যে বাস বা ট্রামের পিছনে যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গুলো থাকে বিভিন্ন ধরনের কোম্পানির স্টিল, ওগুলো টেস্ট করে আমরা খুব পুয়ার রেজাল্ট পেয়েছি। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে এই যে টেনসাইল টেস্টিং মেশিন আছে, এখানে প্রচুর অ্যাডভার্টাইজ করা সব লোহা যেগুলো বিক্রি হয় বাজারে, সেগুলো খুব পুয়ার পারফরমেন্স দেখিয়েছে। সেই জন্য ইফ ইউ আর গোয়িং টু ওয়ার্ক অ্যাজ এ ডিজাইনার or a consultant in future তোমরা যদি as a job you become a designer or a consultant in your future job, you have to very carefully choose your grade of steel. This is very important if you are limiting your study to RCC concrete design. Okay, that is why this test that we have done shown you today is of immense consequence. রেগুলার বেসিসে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে অন্তত 4-5টা করে কোম্পানি রেগুলারলি তাদের টেনসাইল স্পেসিমেন পাঠায়। এই যে বিভিন্ন ধরনের কনস্ট্রাকশন অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে সারা ভারত, সারা বেঙ্গলে বা সারা কলকাতার আশেপাশে, সেই সমস্ত কনস্ট্রাকশন অ্যাক্টিভিটির দুটো কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে কংক্রিট কম্পোনেন্ট আর একটা হচ্ছে স্টিল কম্পোনেন্ট। কংক্রিট কম্পোনেন্ট আর স্টিল কম্পোনেন্টের রেগুলার টেস্টিং করতে হয়। আমরা আজকে স্টিল কম্পোনেন্টের টেস্টিং এর সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। তোমরা যখন কংক্রিটের ল্যাব করবে তখন কংক্রিট কম্পোনেন্টের টেস্টিং সম্বন্ধে আলোচনা করবে। দিস ইজ ওয়াই দিস ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাডি অফ মেটেরিয়াল, বেসিক্যালি দিস ইজ ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাডি অফ মেটেরিয়াল। এই জন্য এটা খুব ভীষণভাবে প্রয়োজন অ্যাজ এ প্র্যাকটিসিং ইঞ্জিনিয়ার। সো দিস ইজ অল ফর দি ক্লাস। নাও আই উইল রিকোয়েস্ট মাই কলিগ Professor Bhakot to kindly take a what you call screenshot, and then we can end our class. Thank you. Sir. Okay. Sir, 1 second, sir. I have a little doubt. Sir, you told us that in the next class onwards we need to have our name as our roll number, right? But yes, roll number as your name. Yes, identity. But sir, the only thing that will be represented here is our name, and in our Google account settings, number cannot be taken in place of a name. So is it? Yes, no, sir. At least your last 4 digit can be always added to the name, isn't it? Last 4. I am checking about that, sir. Just a second. Like Obi Bishas, with if you have got roll number 15, then it will have 1015 or something like that. Yes, sir. We can give an underscore last 3 digits of the roll number. That we can give after the name. That you please give. Okay, that okay, will give us for identifying the student himself, to identify the student. Okay, the sir. Problem will be with the lateral students and who has got taken re-entry in the class. So the lateral student, you should add 3 to your roll number, last 2 digit preceded with the 3. Suppose you have got a roll number 11, so it will be 311. And for the student who are taking a readmission in this class, their roll number starts with a 1 in the beginning. So there you should write 1 and then the last 2 digit of the roll number. And the regular students who are day scholars who started their classes right from the first year will have 0 and the 2 roll number 2 digits. Now the problem will be, now you have got the last roll number going up to 200, 300, isn't it? তো ওইখানটাতে কি করবো আমরা সেটা একটু ভাবতে হবে। দেখছি আমি তোমাদেরকে একটা সাজেশন দেওয়ার চেষ্টা করব আমি নেক্সট ক্লাসের আগে। Sir, I have a question regarding UTM machine. হ্যাঁ, sir, is there any plotter attached with the UTM machine which plot the stress strain graph? It was there, yes. Sir, it has not seen out any graph. We have not seen. We cannot see any graph because that is defunct now. This UTM machine is something around 50 years old. So this is we are fortunate that at least we can do some experiment in this machine. So this is unfortunate. I am very
Sorry to share this information, but this is fact. Sir, the milestone graph, what we studied in our old classes, the graph is UTM machines from. মানে স্যার যে গ্রাফটা Yes, আমরা পড়েছিলাম yes, ও জানি হতে পারে, অসম্ভব কিছু না। এখানে আমাদের এখানেও প্লটার ছিল, আমাদের এখানে কম্পিউটার কন্ট্রোল সিস্টেমটা, এই সিস্টেমটা কম্পিউটার কন্ট্রোল, কিন্তু গত 2 বছরে প্রবলেমটা হয়েছে যে এটা যে আপডেট করতে হয় রেগুলার, ইয়ে করতে হয়, সেটা কমপ্লিটলি থেমে আছে, যার জন্য আমাদের পক্ষে ওই কম্পিউটার কন্ট্রোল ডিজিটাইজড আউটপুটটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করা সম্ভব হলো না। আমরা বছর 3 আগে এটাকে পুরো ডিজিটাল ইয়েটাই আমরা করেছিলাম। আমি চেষ্টা করব ডেটাটা যদি থাকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করার। তার মানে এখন এটা ডিজিটালি হয়ে গেছে, আগে ওই প্লটারে প্লট করতে এবং ওখান থেকে আমরা ইল্ড পয়েন্ট, আলটিমেট পয়েন্ট এগুলো খুঁজে নিতাম, তাই তো? মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে, তাই তো? হ্যাঁ, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে, তাই তো? তুমি যে ল্যাবের কথা বলছো ওটা তো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে অ্যাপ্লাইড মেকানিক্স ল্যাবে করেছিলে। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And our mechanical teacher, applied mechanics teacher, also told us that in our civil department we have the highest yield point strength machine. Yes, UTM machine. this is the 100-ton machine. It is a huge machine. Unfortunately, due to several reasons, we are unable, because if we want to do heavy tests, this is the only machine in the university. But to get all the features that who was asking, Shagnik Day was asking, we are unable to satisfy to your need. We tried our best. We introduced a digitization process in the machine. We even employed Blue Star company to come and fix the machine. They came. They initially succeeded, but then they could not finally produce the results. So that is the status. We are still standing right now. তোমরা ছাত্র, তোমাদের সঙ্গে কি গল্প করবো? ব্যক্তিগতভাবে কোনোদিন আমার কাছে ইউনিভার্সিটিতে এসো, আমাদের ইউনিভার্সিটির প্রবলেমগুলো নিয়ে আলোচনা করব, তখন আমরা এইসব গল্প করব। Let us not discuss in a open forum right now, okay? Sir, I have one question, sir. বলো। Sir, for example, just now you had showed us one strength test. So, for example, if I go to a shop for buying, as an amateur, I am going to buy a steel rod for my houses. So, how will I determine the strength of it without doing this experiment? Just by looking at it. For example, Sam Steel, it is giving too many ads that Sam Steel is the best in the buses and all the hoardings. So, is it really good? You cannot. Sham Steel is not good, I tell you. We have done experiment, it has failed. So these are, I told you, the elongation, percentage elongation. This is one of the most important criteria that you should check. The yield point, the higher the yield point, the better. Okay. So that means the yield stress. The higher the yield stress, the better the rod. Young's modulus more or less will give you 200 GPa. More or less, all the specimen will give around 200 GPa. That won't be a big deal. But the yield point and the percentage elongation are the two issues that determine how good a reinforcement bar should be actually. Got my point? Sir. So, sir, for suppose that my question is repeating, I made it. Sir, for example, the dealer might try to sell that low quality steel Yes, rod. they do. Yes, So, they do. so how, as an amateur, what should I look at the steel bar to know that whether it is a good or not without doing this yield point test? No, there is no way you can do it. You cannot tell like that. You amateurs, see, I tell you again, the problem with India is every single individual is a physician and every single individual is a civil engineer. If you are having a cough and cold, you go to the counter of a pharmacy shop and buy yourself a cough syrup or some Coldarine or something like that, or Calpol like that. Isn't it? This is how we treat ourselves. Similarly, most of the people who are going for construction of their houses, they all are civil engineers. They think whatever I am buying is the best one. So as an amateur, I cannot comment. You have to go to a good testing laboratory, get the specimen tested,
or go for very standard company steel, like I told you, SAIL or Tata Steel, Tata Tiscon bar. They are proven to be the better better company. All other company, they don't. When I cannot tell anything about them. Few of them are good, few of them are very bad. সেই জন্য অ্যামেচার হিসেবে কমেন্ট করাটা আমার উচিতই নয়। আই শুড নট। স্যার তাহলে যে স্টিল বার্স গুলো এত যে বাজে হয়ে যায়, যেমন শ্যাম স্টিল আর এটা বললেন স্যার, ওইগুলো অ্যাপ্রুভ কি করে হয় তাহলে মার্কেটে? অ্যাপ্রুভ হয় যখন টেস্টটা হয়, যে টেস্টটা দিয়ে অ্যাপ্রুভ করানো হয়, সেই পার্টিকুলার বারটা পারফেক্টলি তৈরি করা হয়, বাকি বারগুলো ভালো করে কোয়ালিটি কন্ট্রোল করা হয় না, এইভাবেই অ্যাপ্রুভ হয়। তুমি কোন দেশে থাকো? ভারতবর্ষে থাকো না অন্য কোনো দেশে থাকো? ভারতবর্ষে। তাহলে ভারতবর্ষে জানো না ওষুধে ভেজাল পাওয়া যায়? তুমি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছো স্টিলের কোয়ালিটি। স্যার চাল প্লাস্টিকের হয়। এর মধ্যে আবার রাজনীতি দেখো না। যাই হোক, এনিওয়ে, ওষুধেও ভেজাল পাওয়া যায়, স্টিলেও ভেজাল পাওয়া যায়। ও বাদ দাও, এইসব আলোচনা করা উচিত নয় আমাদের। তাও দ্যাট টু ইন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। আই এম নট গোয়িং টু কমেন্ট এনি ফার্দার। So I think we can wind up the class if you don't have any technical question. Acha, thank you Shaugato, thank you Biplab, thank you for being in the class. Next din mone hoy তোমাকে ক্লাস নিতে হবে। ইয়েস স্যার। নেক্সট বুধবার দিন তোমার, না নেক্সট বুধবার, হ্যাঁ তোমাকে ক্লাস নিতে হবে। এই টেনসাইল টেস্টটাই করিও। আমি ওই দেখছি কালকে টেস্ট রেজাল্ট কিছু পেলে পরে শেয়ার করে দেবো তোমার সঙ্গে, ঠিক আছে? ওকে 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 স্যার। থ্যাংক ইউ। তাহলে আমরা ওয়াইন্ড আপ করছি আজকের মতন। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.